Good afternoon to everyone. Good afternoon. I hope that now you all are fresh to attend my lecture because I am going to conduct the 2 lectures continuously. Okay. So nobody should leave in between. If you want to take 5 minutes break, still time you can take. So do you want to break? Hello? Do you want break of 5 minutes? Still more? Is it required break for now? No, sir. Okay. So your concentration is required. Now, the last part of this chapter is limitations of first law of thermodynamics. After limitations, we will see the second law of thermodynamics. There are 2 statements. One is Kelvin, Planck, and classes statement. Okay. And after that, we will start the new topic. That is our pumps, compressor, and turbine. Okay. So firstly, put the heading limitations of first law of thermodynamics. Put the heading. So limitations of first law of thermodynamics. So everybody knows the different statements of first law of thermodynamics. Okay. So what is first statement? That is law of conservation of energy. Correct? Yes, sir. Okay. So what that statement is, energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. Correct. So energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted one form to another form. Okay. So from this statement, are you getting any quantitative information? काय कळतंय यातनं? Are you getting any quantitative information? Conversion of energy is taking place, पण किती एनर्जी कन्वर्ट झाली ती कळतंय का? त्याची क्लॅरिटी ते घ्या. No, sir. No. So this is one limitation of first law, and that this limitation overcome by the second law of thermodynamics, that is Kelvin-Planck statement. Okay. So that is why you can see first limitation. Law of conservation of energy declares that all heat is converted into equal amount of work. This limitation is overcome by Kelvin-Planck statement. Okay. Then second, what is second statement? There is a flow of energy from high to low, high grade energy to low grade energy. Correct. So this first law cannot give the exact direction. Exact direction means it will not able to specify the direction of heat flow, how the heat get flows. Okay. So that direction is not able to define by the first law. Okay. So this limitation is overcome by the second law of thermodynamics. Again, that is what you can see that one statement, it cannot explain, or the third limitation you can see, it cannot explain why spontaneous process occurs in only one direction. Why spontaneous process occurs in only one direction? How the process is taking place in only one direction? Why not comes in reverse direction? So it is not able to explain by first law. So this is what the limitation you can say of the first law. Then next limitation you can say that energy of an isolated system remains constant, but it does not give information related to the system undergoes a process or not. Okay, system undergoes a process or not. Means first law is not able to explain about or not able to give the information which is related to the when system undergoes undergoes a process or not. त्याच्याबद्दल ती काय क्लॅरिटी फर्स्ट लॉ मध्ये आपल्याला मिळालेली नाहीये. So this is the one limitation of the first law of thermodynamics. Now to understand these limitations, so they are given the different examples, or you can understand the limitations by different examples. बघा वेगळे example तुम्हाला दिसतात. First example is The gas. slide is not visible. Slide is not visible. First law, to understand the limitations of first law, there are certain examples. Through this example, you can understand
the limitations of first law. Okay, so you can see example number 1. Gas expands into vessel such that temperature is constant, but final pressure is less than initial pressure. Final pressure is less than initial pressure. However, the gas at low pressure can't rush back again spontaneously and compress itself into original container. असं होत नाहीये. So you can give the example of gas expansion into the vessel. Okay, so reverse case is not possible. Then second example, to understand the limitations, a rotating wheel is brought to the rest by friction at brakes and temperature rises, which will leads to increase the internal energy. However, it cannot start rotating spontaneously by using its internal energy again. Okay, this is second statement. Then our example, you can say. The third example, when current pass through the resistance coil, heat is produced. When you supply the current through the coil, heat will be produced. But if resistance coil is heated, it cannot generate the electric current. Okay, so this is what it is in only one direction, you can say. Then next is what? First law of thermodynamics declared that all forms of energy are equivalent. Okay, it makes no qualitative distinction between various forms of energy. म्हणजे आपल्या त्यातलं क्वालिटेटिव्ह डिस्टिंक्शन, क्वालिटेटिव्ह जो डिफरन्स आहे ते अजून त्यामध्ये क्लिअर नाही, म्हणजे इट इज नॉट क्लिअर विथ अस. Okay, so there is no clarity about the qualitative distinction between various forms of energy. So these are the certain limitations of first law. Okay, हे असे लिमिटेशन्स आल्यामुळेच आपण काय केलं, सेकंड लॉ एक्झिस्ट मध्ये आला आणि सेकंड लॉ मध्ये वेगळे स्टेटमेंट आपण डिस्कस करणार आहोत. That is Kelvin, Planck and Clausius statement. Okay, so just note down the limitations. Exam मध्ये कधी कधी प्रश्न पडतो, give the limitations of first law of thermodynamics for 3 marks. Give the limitations of first law of thermodynamics for 3 marks. Write down first limitation: energy neither be created nor be destroyed energy neither be created nor be destroyed it can be converted from one form to another form, but does not tell about how much energy is converted from one form to another form. I will repeat the statement: energy neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form, but does not tell how much energy is converted from one form to another form, that is does not give quantitative information, does not give
quantitative information about energy conversion. Information about energy conversion. Next, second limitation. It does not give any information. About direction of energy flow. It does not give any information about direction of energy flow. Next, it does not give any information. About direction of energy flow. म्हणजे फर्स्ट लॉ ला काय सांगता आलं नाही बाबा एनर्जी फ्लो कशी होते. इट्स नॉट एबल टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो. ओके. Then third limitation. It cannot explain why spontaneous process occurs in only one direction. Next statement. It does not specify. कसं म्हणाला? Does not specify नाही. All heat is converted into work. All heat is converted into work. But vice versa is not possible. All heat is converted into work, but vice versa is not possible. Sir, please repeat. So repetition is required. Okay. All heat is converted into work. But vice versa is not possible. Vice versa means what? Work cannot be converted into heat. बरोबर? Yes, sir. हीटचं पूर्णपणे वर्क मध्ये कन्वर्जन पॉसिबल आहे, पण वर्कचं परत हीट मध्ये कन्वर्जन करणं it is impossible. Means it is limitation of the first law. Okay. So these are the certain limitations of first law of thermodynamics. So to overcome these limitations, there are different statements of second law that we are going to discuss. So these examples are there, just understand. Okay, not required to mention. फक्त समजण्यासाठी तुम्हाला ते एक्झाम्पल मेन्शन केले आहेत. Next, we'll go for second law of thermodynamics. Please put the heading. Second law of thermodynamics. In second law of thermodynamics, there are two laws or the two statements we will discuss. One is Kelvin-Planck statement and second is Clausius statement. There are two statements that we will discuss. Okay. So first, small you can mention Kelvin-Planck statement. So this Kelvin-Planck statement, that Kelvin has taken the example of an IC engine, internal combustion engine. Okay.
So by taking the example of engine, that what are the statement is prepared based on that only. So we will see one line diagram. After drawing the line diagram, I will give the statement of the second law, that is Kelvin Planck statement. So just you can have the two diagrams, make the two columns. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Please draw these two diagrams. Draw the both the diagrams. केल्विन प्लॅंक स्टेटमेंट हिडिंग द्यायचा, नंतर ह्या दोन डायग्राम्स काढा. ओके, ड्रॉन. दोन्ही पण डायग्राम काढले? No, sir. ओके, मेक इट फास्ट. ओव्हर झालं? इज इट ओव्हर और नॉट? Yes, sir. Oh, ओके, बघा पहिल्या हाफ ह्याच्यामध्ये बघा, द एक्झाम्पल इज ऑफ इंजिन ओनली. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ ए सोर्स where temperature we can say T1, then Q1 is the amount of heat supplied. Okay, then W is the work output from the engine, then Q2 is the heat rejected to the sink. Okay, so where temperature T2, we can say temperature T2, so T2 will be greater than T2 is lesser than T1. Okay, so temperature T1 will be higher and temperature T2 will be lower or the lesser. So this is one case where whatever the amount of heat supplied to the engine, it will be some converted to work and some amount of heat will be rejected to the sink. So whatever the net work output, it is Q1 minus Q2. So this is possible. Okay, काही amount of heat engine ला supply केली, त्यातली work output मिळालं आपल्याला, some amount of heat will be rejected to the sink. So this is practically possible, or it is happening like this only. But in the second case, दुसऱ्या केस मध्ये बघा,
whatever the amount of heat is supplied to the engine, it will give the work output. जेवढं तुम्ही इनपुट देता तेवढंच आउटपुट मिळाले. So that is why it is written W is equal to Q. Q1. W is equal to Q1. So is it possible? No. No. So that is why the condition, whatever the amount of whatever the input is equal to output, that means there is no machine exists in the universe which gives 100% efficiency. It is practically impossible. It is practically impossible. But when Q1 is equal to W means what? It is 100%. It is practically impossible. That is why when we say efficiency is equal to 100%. So this is practically impossible. There is no any machine existing in the universe which gives 100% efficiency. Okay, it is 100% efficiency. मग ह्या पहिल्या केस मध्ये तुम्हाला काय दिसते? जेवढी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाय केली होती इंजिनला त्यातनं सम वर्क आउटपुट मिळालं. ते वर्क आउटपुट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट सप्लायड Q1 minus amount of heat rejected to the sink. So that is the net work output of the engine. So this is practically possible. This is practically possible. In this case, efficiency will be less than 100%. Okay. दुसऱ्या केस मध्ये काय झालंय? जेवढं इनपुट आहे तेवढंच आउटपुट मिळालेलं आहे, नेटवर्क आउटपुट. त्या असं प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. ओके, म्हणून स्टेटमेंट तयार केले केल्विन प्लँकने. काय केले बघा? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट एन इंजिन. इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट एन इंजिन which operates on a cycle and converts all received amount of heat into equivalent amount of work. All received heat into equivalent amount of work. असं इंजिन कन्स्ट्रक्ट करणं, डिझाइन करणं प्रॅक्टिकली कसं आहे? इम्पॉसिबल आहे. वेअर ऑल रिसीव्ड हीट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विव्हॅलंट अमाउंट ऑफ वर्क. सो दिस इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट मेड बाय द केल्विन प्लँक. केल्विन प्लँक लक्षात आहे का? डायग्राम म्हणून तुम्हाला लगेच सांगता येते. इट इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट an engine which operates on cycle and convert all received heat into equivalent amount of work. Getting statement of Kelvin Planck? Kala Sarana? Have you got the statement of the Kelvin Planck statement or the Kelvin Planck statement? Kala Sarana hai? Yes, sir. Okay. So note the statement. It is impossible. Statement, it is impossible to construct an engine which operates on a cycle comma which converts all received heat into equivalent amount of work. All received heat into equivalent amount of work. All received heat into equivalent amount of work. Repeat करा. Okay. It is impossible to construct an engine which operates on a cycle, comma, which converts all received heat into equivalent amount of work. All received heat into equivalent amount of work. All received heat into equivalent amount of work. Okay, this is the Kelvin Planck statement. Now next is second law. दूसरा काय statement है? Classiest statement. Please put the heading. Classiest statement. Please put the heading.
CLAUSIUS, classiest statement. Classiest statement. Okay, so to understand the classiest statement, so the classiest taken the help of a heat pump. So whatever the example is taken, it is a heat pump. जसं केल्विनने काय केलं होतं, हीट इंजिनचा रेफरन्स घेऊन त्यांनी ते स्टेटमेंट तयार केलं. तर इथं काय, in the classiest statement or the classiest taken the example of a heat pump. Okay, so here it is related to the temperature, high temperature, low temperature. Getting? So to understand the statement of the classiest, we will have the one important diagrams. Please take down these two diagrams. Take down these two diagrams. In first case, practically possible, heat pump requires work input to pump heat from low temperature to high temperature. Heat source reservoir, temperature T1. Then there's a Q1 is the heat transferred to the reservoir. Heat pump, work supplied to the heat pump. So net work will be Q1 minus Q2. So Q2 will be the amount of heat extracted from the sink where temperature is T2. Then practically impossible condition, that is Q1 will be the amount of heat transferred to the reservoir, heat source reservoir, and where work input will be, or the work supplied to the heat pump will be equal to 0. Which means there's no any work supplied, or there's no any work required to extract the heat from the sink and transfer to the reservoir where temperature will be T1. Okay, so there's one instruction from your class coordinator. Okay, please take down these two diagrams. First condition will be practically possible. Second is practically impossible. Practically impossible. Okay, over. Okay, please concentrate. In the first case, where heat source temperature T1, amount of heat will be transferred to the source. Q1 will be the amount of heat transferred to the heat source reservoir where temperature is T1, and where you are giving the work input. Net work input will be Q1 minus Q2. So Q1 value will be greater than that of the Q2 value. So Q2 is the amount of heat will be extracted from the sink, that is reservoir where temperature will be T2. So temperature T1 is higher than that of the temperature T2. Okay, so this is practically possible. Getting? So means without means we are giving the work input. Our work is required to extract the heat from the sink and transfer to the heat source reservoir where temperature is T1. So this is practically possible. But second case is
without giving any work input, it is difficult to extract the heat from the sink and transfer to the heat source reservoir where temperature is T1. So this is practically difficult or practically impossible. So that is why the statement made by the Clausius is that it is impossible to construct a device. It is impossible to construct a device which operates on a cycle, and transfer the heat from colder body to hotter body, without consuming any work. Means W will be equal to 0 without consuming any work. So this is practically impossible. Are you getting statement of the Clausius? It is impossible to construct a device which operates on a cycle and transfer the heat from colder body to hotter body without consuming any work. So colder body means what? Whatever the sink is there where temperature is lower. So it is impossible. Whatever the heat is there present in the sink, it will be extracted and transferred to the source. So this is practically without giving any work input, it is practically impossible. So that is the Kelvin, that is the statement of Clausius. Are you clear? Statement of the Clausius? Clausius statement kala? Hello? Statement repeat करेंगे. Okay. The statement of the Clausius is that it is impossible to construct a device which operates on a cycle and transfer the heat from colder body to hotter body. म्हणजे colder body म्हणजे कुठला sink आणि hotter म्हणजे काय झाला source. Transfer the heat from colder body to hotter body without consuming any work. म्हणजे work input न देता heat extract करणे सिंक मधून आणि रिझर्व्हरला ट्रान्सफर करणे असं शक्य नाहीये. गेटिंग म्हणजे त्या केसमध्ये डब्ल्यू ची व्हॅल्यू 0 आहे. तर तसं प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. तुम्हाला कंपल्सरी काहीतरी वर्कचा वापर करून ती हीट काढावी लागेल सिंक कोल्ड बॉडी मधून आणि ती परत सोर्सला ट्रान्सफर करावी लागेल. तर त्यासाठी तुम्हाला कंपल्सरी वर्क इनपुट द्यावं लागेल. यू हॅव टू सप्लाय वर्क कंपल्सरी. देन अँड देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रान्सफर द हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी. गेटिंग. So this is the simple or statement of a Clausius. Now is it clear? Yes, sir. Okay. So take statement of Clausius. Statement. It is impossible to construct. It is impossible to construct and devise. It is impossible to construct and device which operates on a cycle, and transfer heat from colder body to hotter body, from colder body to hotter body, HOTTER, hotter body, without consuming any work. Full stop. Okay. Noted statement of the Clausius. Okay. So here I declare that this unit number 8, that is thermodynamics, it is over. Okay. सगळ्यात मोठं युनिट, खूप महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. पुढे गेल्यानंतर जे स्टुडंट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आहेत किंवा अदर इंजिनिअरिंग ब्रांचेस मध्ये आहेत, knowledge of thermodynamics is essential for every engineer. Okay, because there are so many applications, practical applications that we are using in our day-to-day life. तर थोडासा थर्मोडायनामिक स्टडी हा असणं गरजेचं आहे. थोडा थर्मोडायनामिकल सायन्स माहित असणं गरजेचं आहे.
So I have given first preference to this chapter, that is thermodynamics. Okay. So I think all the syllabus, what are the syllabus points mentioned in the thermodynamic unit, I have covered. If you have syllabus copy, you can check कुठला point miss झालाय का. बघा syllabus मध्ये काय कुठला point राहिलाय का thermodynamics unit मध्ये. As far as my understanding is concerned, not a single point is missed out. कुठला point राहिला असं वाटतं तुम्हाला? If you see the syllabus, all the points are covered. Okay. असं वाटतं कुठला पॉइंट राहिल्यासारखं? No, sir. Okay. So we covered all the points, right? This is very important unit. If exam happens in offline mode, if they conduct the examination in offline mode, at that time they give more weightage to this chapter because numericals are there, theoretical questions are also there. Okay. So at the end you should not face any problem. Okay. परीक्षा ऑफलाईन असू दे किंवा ऑनलाईन असू दे. आता पुढचे चॅप्टर जे आहेत एकदम थेरॉटिकल आहेत, ते पटापट आपले संपून जातात. काय एवढं फास्ट त्याला वेळ लागत नाही. ठीक आहे. So what are the related MCQs of this unit? You can refer it. आपल्या नोट्स मध्ये ते सगळे MCQs वगैरे ऍड केले आहेत. बघितले ना सर्वांनी? Yes, sir. हा. ते MCQ जे आहेत ते बघा तुम्ही. त्याच्यामध्ये कुठे तुम्हाला शंका असेल, आन्सर्स तुमच्या लक्षात येत नसतील तर प्लीज यू आर फ्री टू कॉल मी अँड गेट इट क्लिअर. ओके. एखादी MCQ तुम्हाला लक्षात येत नसेल तर मला ते MCQ विचारा, त्याप्रमाणे त्याचं आपण क्लॅरिटी देऊया. काय अडचण नाही. पण डोंट निग्लेक्ट द MCQ पार्ट. नाही तर काय होईल की आपल्याला जे MCQ पार्ट जे दिलेले आहेत मी रेडीमेड, ते रेफर करायच्या ऐवजी दुसरी कुठलं ते MCQ करत बसलेला आहे आणि परीक्षा ऑनलाईन मोड मध्ये जर झाली तर त्या तुम्हाला MCQ जमणार नाही, असं होऊ नये. ठीक आहे. सो यू शुड बी व्हॉट एव्हर आय एम गिव्हिंग, यू शुड गिव्ह फर्स्ट प्रेफरन्स टू दॅट. त्याला पहिली प्रायोरिटी द्यायची आणि त्याच्यानंतर बाकीचं ऍडिशनल तुम्हाला करायचं करू शकता. पण पहिलं हे दिलेलं मी करायचं व्यवस्थित आणि त्यानंतर बाकीच्या गोष्टी. ठीक आहे. ओके. एनी डाऊट अबाउट दिस युनिट? कुठला पॉइंट कन्फ्युजन आहे किंवा काय असं आहे का कोणास? काय assignment questions already I have given na on this topic? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मला वाटते जसं आपलं ठरलं होतं की चॅप्टर झाला की 2 दिवसामध्ये असाइनमेंट अपलोड झालीच पाहिजे. सो टुडे ॲज वी हॅव एंडेड म्हणजे 15, 16 to 17 will be the last date to upload. After 17th I am going to deduct the marks. This is the decision made very long back. खूप पाठीमागे आपण हा डिसिजन घेतलेला होता की कंटिन्युअस बेसिस वरती जसं जसं पॉइंट कव्हर होईल तसे तसे जे काही क्वेश्चन दिले त्या क्वेश्चनचे आन्सर लिहित जाणार आणि 2 दिवस युनिट संपल्यानंतर 2 दिवस एक्स्ट्रा मिळाले जातील तुम्हाला. त्याच्यामध्ये जे काही एखादा दुसरा क्वेश्चन असेल तो कम्प्लीट करणे आणि यू विल अपलोड द असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 8. या असाइनमेंटला 8 नंबर नाव द्या. ठीक आहे. गिव्ह द असाइनमेंट नंबर 8 आणि 8 असाइनमेंटला ते जे काही गुगल फॉर्म आहे त्या गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करायला कोणाला अडचण आहे का? No, sir. ओके. त्याच्यामध्ये तो व्यवस्थित अपलोड करा. दुसरी अशी गोष्ट आहे की CDTचं जे असाइनमेंट आपण 3 कव्हर केले आहेत ते तिन्ही सगळ्यांनी डॉक्युमेंट्स म्हणजे व्यवस्थित प्रॉपर तयार करून रिपोर्ट अपलोड केलेत का? So one thing I forgot to appreciate. So really wonderful discussion made by our by few team members. Okay, in the 6th thinking hat. So really I impressed on that.
So whatever the discussion you made on various topics, very recent topics you people have selected and performed a very nice discussion. It is whatever the discussions you made at the initial stage. Okay, everybody's contribution is really notable, and overall I'm happy about that, whatever the discussion and whatever the performance in the CDT course. प्रत्येकाने छान पद्धतीने माइंड मॅपिंगचे डायग्राम काढलेले आहेत. प्रत्येकाने छान yes. Actually there are many groups. It is practically difficult to take the name of every group. Okay, but I am really happy. Even you have got the less time, still you done well. Okay, you done well, and you really it is nice thing for me. एवढ्या कमी वेळेमध्ये तुम्ही इतकं चांगलं करू शकता, हे फार मलासाठी एकदम अभिमानाची गोष्ट आहे. तर आपल्या टोटल 8 असाइनमेंट सीडीटी मध्ये कव्हर करायचे आहेत. तर त्यातले 3 मला वाटतं झालेले आहेत. सगळ्यांनी अपलोड केले का त्या? सर बेसिक साइड व्हिडिओ अपलोड करायचा आहे का? कुठला? हा, ते व्हिडिओ नका अपलोड करू. हॅलो, त्याचा व्हिडिओ अपलोड करण्याच्या ऐवजी त्याचा रिपोर्ट म्हटलं होतं ना, करा सर्वांना. जे तुम्ही डिस्कशन केलं होतं ना, प्रत्येकाचे जे पॉइंट्स आहेत डिस्कशनचे, ते डिस्कशनचे पॉइंट त्या हेड्सच्या ठिकाणी टाकून द्यायचे ना. 1 सेकंड. हॅलो, तर सीडीटी मध्ये आपल्याला टोटल 8 असाइनमेंट आहेत. त्याच्यामुळे कोणाचं काही पेंडिंग असेल ते पटकन करून घ्या. ओके, कोण राहिले का अजून लिहायचं? प्रामाणिकपणे सांगायचं. हाऊ मेनी स्टुडंट हॅव कम्प्लीटेड फर्स्ट असाइनमेंट? So can you raise the hands? How many of you completed assignment that CDT mind mapping? Please raise your hand. Nikhil from Y side, why it is pending? रितेश जगताप, विशाल कोळेकर, श्रीनिवास पाटील, why it is pending first assignment? सुयश सुरवसे, okay, so those are not completed, complete it immediately. If you not complete in time, so accordingly marks will be reduced. ठीक है, second assignment, raise your hand. Second assignment, how many are completed? Okay. And third assignment, raise your hand. Okay, still number is very less. Okay, for third completion of third assignment. तर थोडंसं घ्या स्पीड आणि पटकन अपलोड करा.
तर ज्यांनी कंप्लीट केले त्यांनी पटकन अपलोड करा. थर्ड असाइनमेंट तुम्ही जरी मीटिंग घेतली असेल आणि त्या मीटिंगचे जे पॉइंट्स आहेत ते तुम्ही त्या हॅड्स नुसार नोटिंग करून घ्या. जो लीडर असेल that leader has to prepare the report and report will be shared among the team members and every team member must upload in the Google form. समजा एकच तुमचा टॉपिक असेल तर त्या टॉपिक वरती 6 पार्टिसिपेंट असतील तर 6 लोकांचं जे असाइनमेंट असेल ते कॉमन असणार आहे आणि ती 6 लोकांनी त्या गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करायचं. रोल नंबर टाकून अपलोड. इज इट क्लिअर? तर रोल नंबर टाकता असताना काय करा, जो लीडर असेल ना तर लीडरनेच टाकायचा रोल नंबर. जे तुमचे पार्टिसिपेंट आहेत त्या पार्टिसिपेंटचा रोल नंबर नाव असं एका राईट साईडच्या कोपऱ्यामध्ये टेकलं तरी चालेल आणि तीच तुमच्या 6 लोकांमध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट करायचे आणि प्रत्येकाने काय करायचं आपल्या त्या गुगल फॉर्म मध्ये अपलोड करायचे. इज इट क्लिअर नाऊ? समजलं कसं करायचं ते? येस सर. ओके. जे तुमच्या टोटल 3 असाइनमेंट झालेले आहेत आणि बेसिक मेकॅनिकल मधले एक असाइनमेंट तुम्ही 2 दिवसामध्ये अपलोड करत आहात. ठीक आहे. तर ह्या फेब्रुवारी एंडच्या आधी आपल्याला हा बोला सर हॅटची इन्फॉर्मेशन पण लिहायची का त्या पीपीटी मध्ये? कुठली हॅटची आम्ही आता जे इन्फॉर्मेशन send नाही? करणार- काही गरज नाही. हॅलो, ते तुमच्या माहितीसाठी राहते ना इन्फॉर्मेशन. लिहिले असेल तर काय वेल अँड गुड आहे. लिहिला असेल तर वेल अँड गुड, नसेल लिहिलं तर काही गरज नाही. जे पॉइंट्स आहेत ते फक्त लिहा बस. डिस्कशन पॉइंट्स तरी मेन्शन केले ते चालतील आणि जर तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍडिशनल एक्सप्लेनेशन देऊन जर केलं असेल तर काही अडचण नाही. आता काही लोकांनी पीपीटीज केले तर पीपीटीज वापरा, काय प्रॉब्लेम नाही. पण सम डॉक्युमेंट शुड बी देअर. काही तर डॉक्युमेंटेशन असलं पाहिजे. तुम्ही जे डिस्कशन केले ते डिस्कशन ऑन पेपर यायला पाहिजे. दॅट पेपर शुड बी अपलोडेड ॲज अ असाइनमेंट नंबर 3. ठीक आहे. एनी डाउट इन अपलोडिंग द असाइनमेंट्स? No, sir. Okay. So you will take the break of 2 minutes. Now I will end the meeting. So after 2 to 3 minutes, again you have to join because I am going to start the new topic, that is pumps, compressor and turbine. एक 2-3 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. Shall we end the meeting now? येस सर. Okay, take break. So take a break of 2 to 3 minutes and after 3 minutes you can join.